awara ya vhutahe ndi tshila tshifhinga tsha mbekanyamushumo yavho ine vha i funesa ya Maambiwa. Nṋe ndi pfi alitemeli a thi ndothe sanga misindi na tshanduko wa haligege. Ndolivo ali nda ndimadekwa kwa tanganedza kana mbekanyamushumo kana ndoni dza khasho Johannesburg ndi tshire na kana madekwana ano ngabatse na rine. Mathina musi ri sathu bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri tama u ḓivhadza mbudziso ya ḓuvha. Tshandu mbudziso ya namusi iri mini? Mbudziso ya namusi ali ndile fungo la uelwa mu president wa kale Nelson Mandela. Vhone afho hayani vha khou ita mini matshelo uelwa vho Mandela? Mathina vha tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na ḽa Twitter kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. Shinga chairperson comrades, there was one spoiled ballot. Comrade Mzwandile Masina obtained 163 votes. Comrade Dr. Nkosindi Pile Tlhagaza obtained 151 votes. Mathina khathodza mafhungo khuvhangano ya vhumalo ya ANC ekuruleni ya farelwa hodelani ya Indaba Hotel yo thudzelwa kule nga khothe khulwane ya Gauteng fhano Johannesburg. Lingo fhungo lwane ḽi ri tsengo ya bulayo ḽa senzomeiwa i khou ḓo dovha hafhu ya thoma fhasi matshelo hune ya ḓovha i tshi khou tshimbidzwa nga muhaṱuli muswa. We could still get better. I think at the end of the day, there's always room for improvement with any game. Timu ya lushaka ya Banyana Banyana iko ḓo livha kha mutambo wayo wa u vula wa tshiphuga tsha tournamende ya ḽifhasi hune ya ḓo livhana na timu ya lushaka ya Sweden. Khuvhangano ya vhumalo ya ANC ekuruleni ya farelwa hodelani ya Indaba ngei Fourways nga ḓuvha ḽa vhu-27 na ḽa vhu-28 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule nga ṅwaha wa 2022 yo thudzelwa kule nga khothe khulwane ya Gauteng Johannesburg. Izwi zwi katela na dzi tsheo, thendelano na mvelelo dza khetho dza swikelelwa khazwo kha mvelelo ṱhangeli kha iyo khuvhangano vho Mzwandile Masina vho thuba tshidulo tsha mudzula tshidulo he vha kunda vho Dr. Tlhagaza. This election is not declared yet until the issue of the quarantined votes is resolved, comrades. I believe that we have done everything possible, including waiting for 3 days to ensure that all those who have been duly accredited are able to participate. So there is no step or misstep that has occurred in the process. And I believe that if anyone was to take the issue to court, they probably will not succeed. And I have been assured by my counterpart, Comrade Tlhagaza, and them that they accept the outcome because they understand what would have occurred. Ḽihoro ḽa ANC ḽo elelwa na u hulisa vhutshilo ha tshanḓa tsha muṅwaleli wa kale wa ANC mufumakadzi wa vhaṋe vho Jessie Duart he vha vhea maluvha mavhiḓani a West Park Johannesburg. Ṅwaha wo fhelaho vho Duart vho ri sia nga vha na miṅwaha ya 40 nga murahu ha u lwala vhulwadze ha ṅwatela kana cancer lwa tshifhinga tshilapfu. Vhaṅwe vha zwiambi kha uyo mushumo ho vha ḽizhakanḓila ḽa ANC vho Ronnie Casrilis vha khou vha ita khuwelelo kha muphuresidennde vho Cyril Ramaphosa uri vha thanyele mashango ane o bvelela ane a nga vhanga dzinndwa kha ḽifhasi. In times of challenge, Comrade Jessie stood tall, leading with dignity, with respect, with integrity and grace. Her unwavering resolve, her outstanding diplomatic skills, and her ability to navigate complex issues have left an indelible mark on many that she interacted with. Many drew great lessons from the way in which Comrade Jessie deported herself as she executed her leadership role. Tshikobvela phanḓa vho Willie Madisha vhane vho pandeliwa kha ḽihoro ḽa Cope vha ri vha kha ḓi vha tshanḓa tsha muphuresidennde kha ḽihoro iḽi. Nga ṅwedzi wa Fulwi tshigwada tshine tsha tikedza muphuresidennde wa ḽihoro vho Musiwa Likota vho pandela vho Madisha na vho Mzwandile Nhleko kha ḽihoro ḽa Cope
izwi zwo ḓa nga murahu ha miṱangano mivhili ya vhurangaphanḓa ḽihoro he miraḓo vhane vha tikedza vhoḽikota vha dzhia tsheo ya u pandela vhomadisha vho amba na vhoramafhungo Campton Park u bvisela khagala vhuimo havho kha ḽihoro iḽi ḽine ḽa vhonala ḽo fhandekana vhukuma. I am the Deputy President of the Congress of the People. Please understand, I want to repeat that. I am the Deputy President of COPE. And my comrade here, Mzwandile Kheko, is the Secretary for Elections. Vamahoro a Azanian People's Organization na Pan-Africanist Congress of Azania vho ḓivhadza uri vho vha vha tshi khou shumisana nga khetho guṱe dzi ḓaho. Mahoro aya mavhili ane a ḓirwa khana nga u vha a maAfrika vho ita khuwelelo na maṅwe mahoro uri vha shumisane navho kha nndwa ye ya vha i tshi khou lwela vharema. Vha PAC na AZAPO vho vha na muṱangano wa nga ha khetho mafheloni a vhege u bvisela khagala zwinzhi nga ha tshumisano nga tshifhinga cha khetho. Miṅwaha mivhili yo fhiraho mahoro aya mavhili vho saina thendelano ya tshumisano. We started off last year in February by forming a cooperation together, and then we've been working together ever since. And then we did that to be able to understand one another because we are coming from slightly two different platforms, institutionally speaking. So out of that process, we're able to understand one another even much better. And then we have since come together and said, why don't we catapult this relationship to a higher level? Mulandu wa vhufhura na tshanḓanguvhoni hezwa masheleni kha bannga yo valaho ya VBS we vha wo tea wo bvela phanḓa khothe khulwane ya Pretoria namusi wo fhedzisela phanḓa kha ḓuvha ḽa vhuvhili nga ṅwedzi wa Tshimedzi. Vhahumbulelwa vha 14 ndi vhane vha khou humbulelwa kha u hombokiwa ha bannga iyi. Vhahumbulelwa ava vha khou livhana na milandu ya ḓana na fumalo ine ya katela vhufhura ha masheleni, vhuvhava, u dzumbetshedza vhubvo ha masheleni na miṅwe. Vhahumbulelwa ava vha khou pomokiwa u tswa masheleni a swikaho biḽioni 2 kha 3 wa dzi rannda u bva kha bannga ya VBS na u shandukisa statamende zwa masheleni zwe zwa swikisa kha uri vhane vha vhulunga hone masheleni vha laṱetshelwe nga masheleni. Musi tshi kha ḓivha na vhathu vho vhalaho vhane vha khou hweswa milandu u mona na Afrika Tshipembe, vundu ḽa Limpopo ndi ḽone tshidzikini tsha u ṱangulwa ha bannga iyi. Mimasipala minzhi ine ya khou kwamea ndi ine ya vha ya vundu ya Limpopo. Zwitshe zwo ralo huna vhane vha ri u lenga ha vhulamukanyi ndi u sa wana vhulamukanyi. Izwi ndi u ya nga ha tshigwada tsha vhabindudzi vho kwameaho na vhashumi vha kale vha bannga ya VBS musi hu na u lenga ha u bvela phanḓa ha iyi tsengo. U ya nga ha muambeli wa vhutshitshisi ha lushaka NPA vho Lumka Mahanjana, muhaṱuli vho kundela u swika khothe he vha sa bvisele khagala tshiitisi. Vho Dambi muvhulawa ndi vhone muimeleli wavho vho kameaho. As a concerned group, we take it that, the delay of the law taking its course is as good as denying our rights because we've been waiting for so long. And I think why it's coming to court is because investigation has been done. And now what we expect is that the court must do its work so that those who are not guilty can be released and go free. But those who are guilty, then they should face the arm of the law. Then it gives us hope that out of those who are guilty, maybe they will be able to recover a bit of what we have lost. Tsengo ya bulayo la Senzomeiwa ina muhaṱuli muswa. Mulandu uyu u khou ḓo thoma fhasi u bva matshelo hune ha vha na ṱhanzi ine ya khou lavhelelwa u ṋetshedza vhuṱanzi matshelo. Vhanna vhaṱanu vha khou senga kha bulayo ḽa mutambi wa bola uyu wa bvumo ḽe ḽa itea nga ṅwaha wa 2014.
So as we reported about a week ago, it's now confirmed that Ratamu Kgotleng is the new presiding judge in the Senzo Maambiwa trial. There had been speculation, you recall, since the last appearance that a new judge will take over the matter after the Deputy Judge President, Aubrey Ledwaba, had previously announced that Judge Chifuwa Maumela was ill and unlikely to return to court anytime soon. The new judge, Ratamu Kgotleng, confirming that the trial is starting from scratch or de novo. The evidence which was led in the previous trial, it's a nullity. Court will postpone this matter to tomorrow at 10. Mokgotleng seemingly wanting to get the new trial underway quite fast. He has only given the legal teams today to conduct a pre-trial conference. That's to iron out all matters as the new trial gets underway tomorrow. The Defence Counsel has also approached legal aid to pay them for the remainder of the proceedings, given that the trial is starting afresh. When you are in a situation like this, the only thing that you need is justice. You don't want to hear about a lot of stories that the case starting afresh. We understand all those things, but there should be a balance between the justice system to say these are the victims, these are the accused. There must be an effective way to find justice in a way that is fair to both sides. But now we see that this justice system is leaning more to the accused person, which is something that really frustrates. This is 9 years. That is too much. That's too much for any family to tolerate this kind of delay. So you'll also recall that Zandi Kumalo, the sister of Senzo Maambiwa's then girlfriend, Kelly Kumalo, was in the witness box in the last trial. It's highly likely that she will restart her testimony tomorrow. Criselda Lewis, SABC News at the High Court in Pretoria. Rikhodova hafhu vhatanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou bvela phanḓa na fhungo ḽa Senzo Maambiwa zwa zwino ri khou dzhena kha nyambedzano na Vho Netshipise. Ndi madekwa na Vho Netshipise ri khou vhatanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vho Netshipise vhone vha vhona ungari u ḓa ha muṅwe muhaṱuli uri zwi kwamana hani na uyu mulandu wa Senzo Maambiwa? Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi. U ḓa muṅwe muhaṱuli a zwi nga ḓi tou khakhisa mulandu hoyu wa Senzo Maambiwa. Ndi zwithu zwine zwi a ḓi itea u bva murahu. Kanzhi arali vha wana uri muhaṱuli ano khou tshimbidza mulandu ha tshewa fhano shangoni kana u khou lwala, hu a ḓi ḓa muhaṱuli muswa ḓi ya phanḓa na tsengo muhashi. Vhone vha vhona unga muhaṱuli oyu muswa vha nga kona na u tshimbidza uyu mulandu khwine? U nga si tou ri khwine ngauri na muhaṱuli wa u thoma ndo vhona vha tshi khou ḓi tshimbidza hoyu mulandu nga nḓila yavhuḓi. U nga ḓi tou amba vhori vha nga ḓi tou kona hai u fhedzisa kha musi hu sina zwikhakhisi. Vho Netshipise kha musi vha tou ṱalutshedza vhathu uri ezwi ho waniwa muhaṱuli muswa wa kale ho itea mini khaye? Ndi khou livhuwa. Mafhungo e ra pfha ndi a uri muhaṱuli wa kale vho imisiwa u shuma lwa tshifhinga nyana hu itela uri vha thome u ya tsengoni ine vho hwelelwa yone nga vha tshiimiswa hetshi tshi no pfi tsha Judicial Service Commission. Milandu ine vha khou pfi vha ḓo swika hune vha 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 tshi khou i senga hangeni phanḓa ha komiti ya Judicial Service Commission. Ndi ine ya khou yelana na u lenga u bvisa dzi judgment dzavho havha muhaṱuli vho Maumela muhashi na vhathetshelesi. Honeha ndi zwifhio zwine ra nga lavhelela u bva kha Eva muhaṱuli muswa nga ha tshenzhemo ine vhone vha vha nayo kha muhaṱuli sa musaukanyi? Ndi khou livhuwa. Kha havha muhaṱuli muswa a hu tou vha na zwinzhi zwine ra nga lavhelela. Zwine ra nga lavhelela zwi ḓo bva kha vha vhutshutshisi ha lushaka ngauri hezwi u tshi pfhi mulandu u khou thoma nga huswa ndi vhone vhane vha vha na maanḓa manzhi a u vhudza khothe ya uri
mulandu uyu ne vha khou ḓisa phanḓa ha khothe ha vha muhaṱuli muswa ndi yeneiḽa milandu ya u thoma na ye ya vha i phanḓa ha muhaṱuli wa u thoma kana vha khou tshintsha milandu mulandu u ḓo takuwa u bva hanefho arali vha hwelelwa vha khou sengiswa nga yeneiḽa milandu ya u thoma ndi hanefhaḽa hune hu ḓo dovha futhi ha vha na thendelano ya uri hu na vhuṱanzi ho fiwaho kha tsengo yo thoma na vhune ha khou tea u dovha futhi ha si fiwe kha heyi tsengo ya vhuvhili hu tou shumiswa rekhodo zwine muhaṱuli muswa vha ḓovha vha khou ita ndi u tou tendelana fhedzi na zwine vhoramilayo na vhatshutshisi vha ḓo bvisela khagala phanḓa havho. Vho Emmanuel vha tshi kha ḓi vha kha heḽi fhungo ḽa vhuṱanzi uhu u shandukiswa ha muhaṱuli zwi nga si sie hu na u ngalangaladzwa ha vhuṅwe ha vhuṱanzi na khathihi muhashi ngauri mulandu hoyu u khou thoma nga huswa fhedziha vhuṱanzi ho fhiwaho kha tsengo yo thoma vhune ha nga kona u dzhena khaho tsengo ya vhuvhili ndi vhuṱanzi vhune ha khou pfhi khamusi ṱhanzi ya hone yo no ḓirisia kana ṱhanzi ya hone i khou lwala lune i nga si kone u ḓo ṱanziela fhedzi vhuṅwe ha vhuṱanzi hoṱhe vhu ḓo vha vhu vhuswa muhashi. Vho Netshipise ri tshi tou sedza kanzhi u shandukiswa ha muhaṱuli zwi a anzela u itea kana zwi vha zwi khou tou iteiwa nga zwiṅwe zwa zwikhakhisi zwine zwa khou itea khothe? Zwi a itea fhedziha zwi itiswa nga nṱhani ha zwikhakhisi zwine zwa nga vha tshi khou wana muhaṱuli kha nyimele no nga yeneyi vha tshi khou vha vho imiswa u shuma lwa tshifhinga nyana tshiṅwe tshifhinga zwi a itea muhaṱuli vha vha vho ri sia shangoni tshiṅwe tshifhinga vha wana muhaṱuli vha tshi vho vhaisala lune vha nga si tsha kona u bvela phanḓa na tsengo muhashi. Vho Netshipise u ya nga ha vhone vha vhona mulayo u tshi khou tshimbidza uyu mulandu zwone na nga maanḓesa ro lavhelesa na vhuḓipfe ha muṱa wa ha Maambiwa? Ndi vhona hu si na tshithu tsho khakheaho ngauri arali ro tou lavhelesa muhashi zwo tshintsho zwa muhaṱuli a zwi khou bva nga kha vhatshutshisi ha lushaka a zwi khou bva kha vhahwelelwa kana vhoramilayo ndi zwithu vhovho zwine zwa khou tou iteavho zwi tshi khou bvavho kha muhaṱuli zwine zwi a itea zwi ḓi tou fana arali khou ri tsengo yo no ḓi bvela khagala tsini no fhela vha pfa hu tshi vho pfhi vho mutshutshisi ha tsheho shangoni kana muṅwe wa vhahwelelwa ha tsheho shangoni kana u khou lwala lune a nga si kone u bvela khagala na tsengo zwi a swikelela hune zwa ḓi khakhisa tsengo muhashi. Vho Netshipise ndi tshi khou vhudzisa mbudziso yo fhedzisela vhone sa musaukanyi vha vhona u nga ri eyi tsengo i ḓo tshimbila khwine kha zwe ya i khou tshimbidziwa zwone kale? U tou amba vhungoho muhashi nṋe thi vhoni uri tsengo ya i si khou tshimbidziwa nga nḓila yavhuḓi u bva na kale zwoṱhe zwe zwa vha zwi khou itiwa zwo vha zwi khou tevhela zwine mulayo wa laedza zwone ndi sokou tou vhona u nga ri ri ḓo ḓi isa phanḓa kha zwezwiḽa zwe ra vha ri khou zwi vhona mathomoni. Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Netshipise vha vhe na madekwana avhuḓi mathina avho hovho vho Emmanuel Netshipise vha tshi khou ri ṱalutshedza zwinzhi nga ha tsengo ya senzo Maambiwa zwa zwino a ri pfha uri Tshandu o ri farela zwifhio? Ndo livhuwa a ri khou isa phanḓa na mafhungo ane a kwama zwa mulayo na mabulayo. Khothe khulwane ya Thohoyanḓou yo thudzela kule khumbelo kha vhane vha vhidziwa muvhulahi wa Khushumusi muhwelelwa kha bulayo vho Enoch Nḓou uri vha isiwe vhuongeloni ha zwa muhumbulo u ṱhaṱhuvhiwa. Vho Nḓou vha khou pomokiwa u thuntsha na u vhulaha vhaḓuhulu vhavho vhavhili mufumakadzi muṅwe wavho khathihi na vhana nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku nga ṅwaha wa 2021. Ramulayo wa Vho Nḓou vho vhudza khothe uri vho vhuya vha vha na vhulwadze ha muhumbulo. Uhu ndi huṅwe ongolowa hafhu ha u takutshedza ha tsengo ya bulayo ya Vho Enoch Nḓou. Zwa zwino ramulayo wavho u sumbedzisa uri Vho Nḓou vha na vhulwadze ha muhumbulo nahone o ita khumbelo ya uri vha valeliwe vhuongeloni ha vhalwadze vha muhumbulo u itela uri vha kone u ṱoliwa. After having moved from the vicinity of Venda and then moved to Mahikeng for work, I've realized that things have changed.
my financial standing have changed, and then I realized that perhaps I did not need this medication. So that is when subsequently he stopped, before the commission of this offense. Khothe yo dzhia tsheo ya uri khumbelo iyo I ḓo lavhelesiwa arali hu na ṱhanziela dza mutakalo dza u khwaṱhisedza tshiimo icho. You need to provide this court to persuade it that it is justifiable and there's prima facie evidence before it to order the accused to undergo psychiatric evaluation. Because what you're telling me, it falls short of just rumor and hearsay. I can't just grant an order for this man to go for a psychiatric evaluation for a period not less than a month when there's nothing that suggests to me that he is mentally incapable. Khothe yo dovha hafhu ya ṋea ndaela ya uri vhuongelo ha Donald Fraser vhu bvisele khagala ṱhanziela dza mutakalo dza vhonḓou. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽavhuraru. Ri tshi khou bvela phanḓa, mufunwa wa mutzhipi na muvhulahi Vho Thabo Bester, Dokotela Vho Nandipha Magudumana vha ḓo ḓivha tsheo ya khumbelo yavho matshelo. Muhaṱuli Vho Philip Lobsa vha ḓo ḓivhadza tsheo ya khumbelo yavho ya khaṱhululo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi Khothe Khulwane ya Free State vho thudzela kule hu na mbadelo khumbelo yavho ya u fariwa havho kha ḽa Tanzania zwo vha zwi siho mulayoni. Khothe yo wana uri u fariwa havho Tanzania a ho ngo tevhedza maga othe, fhedzi yo thudzela kule nga uri vho tendelana na u vhuisiwa kha ḽa Afrika Tshipembe uri vha kone u vha na vhana vhavho. We launched an application for leave to appeal. We still of the view that leave must be granted so that the SCA should really ventilate on a whole range of legal questions emanating from our application for leave to appeal. In our view, we would really want this matter to be heard at the SCA. Their application is premised on the fact that we need to go and test the consent vis-a-vis the unlawful conduct in the higher courts, because this court, through Judge Lobsa, said that she consented and the action was a disguised extradition. Now, that being so, it tells us that someone must clarify, because it's a gray area. Someone must clarify, and that particular institution would either be a Supreme Court of Appeal, alternatively a Constitutional Court. So we need this application to succeed here, and from where we are standing, this application might succeed. Zwino ri dzhena kha vundu la Eastern Cape, vhahwelelwa vhaṱanu vho fariwaho zwi tshi ṱumana na u vhulawa ha vhathu vha rathi vhuponi ha Kwanobuhle vho ḓivhonadza lwa tshifhinga tshiṱuku khothe ya madzhisiṱiraṱa ngei Kariega matsheloni a ṋamusi. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya nga Ḽavhuna une vhahwelelwa tshifhinga tsha u amba na vhoramilayo vhavho. Mulandu uyu wo pfulusiwa u bva khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Kwanobuhle u ya Kariega, fhedzi hu songo ṋetshedzwa mbuno dzo swikisaho kha iyi tsheo. The 5 suspects were arrested in Kwanobuhle and Arcadia a day later following a mass shooting incident in Kwanobuhle that left 6 people dead and 4 others injured. According to police, 3 gunmen entered the house in Mdledle Street and started firing shots. The victims were between the ages 33 and the youngest being a 17-year-old girl, Sivena Timkakum. Police believe that this shooting incident could be drug-related, as they've raided the house a couple of times, even a week before the shooting. The suspect made a brief appearance today at Youth Lake Magistrate Court, facing 6 counts of murder, including 4 counts of attempted murder. The matter has been remanded to Thursday this week for the suspect to consult with their lawyers. For SABC News, I'm Mcebisi Ngqena in Kariega. Vhadzulapo vha vhuponi ha Nceha tsini na East London vho vha na khuvhangano nnḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa malugana na mulandu wa vhahwelelwa vhararu kha bulayo na u hahetsiwa ha vhadzulapo vhavhili. Vho Zoleka Gantana na muthusi wavho Vho Kholosa Mpunga vhe vha vha na vhengele vho ngalangala vhege yo faho. Vhahumbulelwa vhararu vha miṅwaha ya vhukati ha 49 na 50 vho fariwa vhuponi ha Pedi nga murahu ha musi ho
waniwa goloi tshiendedzi tshavho gantana. Mapholisa vho wana zwitumbu zwivhili damuni hune vha khou humbulela uri ndi zwa evha vhafumakadzi vhavhili. Zwitumbu izwi ndi zwine zwa ḓo ṱhuṱhuvhiwa nga vha forensic vho vha khwaṱhisedza arali nango zwi zwa vhafumakadzi evha vhavhili. That's the one that really killed me inside here. When I feel that these guys are given a right to apply for a bail, that really hurts me. Because me, I thought they are going to be told straight, but there's no bail. They must go back on the ground. To stay again here and wait for these guys to be given a chance to ask for a bail, that really kills me. This is one incident so gruesome, such that it overwhelms even the good work that members of SABC and members of the community are doing. It's important that we must mobilize to ensure that communities are unified to make the streets safe, because SABC alone will not succeed to make our areas safe. Let safety be each and everyone's responsibilities in our communities. For now, it sounds like the motive was pure robbery because the groceries of the shop were found in possession of the suspects and in the vehicle of the victim. So it means, for now, it looks like they were going out for robbery and then followed by the other incidents then of killing them. Vakadivana rine pano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou bvela phanḓa, munna vhe vha tumbula fulo la Centenary Walk for Tata vho Malisela Mukonyama vho no tshimbila kilomitha dza maḓana a sumbe na 43 wa dzi kilomitha sa nḓila ya u hulisa vho Nelson Mandela. Vho Mukonyama vha khou fulufhela u kuvhanganya masheleni ane a ḓo thusedza kha themamveledziso ya zwa mitambo vhuponi havho ha Mashashane. If they start working from now, I'm definitely sure everyone is going to be active. Without sports, you go nowhere. With sports, you exercise every day, you will be more active like I myself. Like I did 753 kilometers. I'm nearly going to finish now. For me, Polokwane is not very far. Since I've started this during the year 2018, for Mandela Centenary celebrations till now, and then our theme is One Nation, One Voice and Unity for All. And then I'm doing awarenesses, gender-based violence, substance abuse and other awarenesses. I urge youth to be out of the streets and be far from drugs. The challenging for this walk accommodations wherever I did course, but I did manage my own self, and also I thank Greg Serradino and Adele van der Linde to help our team, and also applause to Polokwane Pensioners Association is part of Mandela Centenary Celebrations Long Walk 2023. We don't have any sports complex around Mashashane. And the walk will still continue because we didn't work much for fundraising. The next walk will be from Polokwane to Free State and KZN. Musi ri tshi khou bvela phanḓa kha ri sedze vhupfiwa ha vhone vhe vha ri rumela nga kha Facebook nga murahu he ra vha vhudzisa uri matshelo ndi ḓuvha ḽa u elelwa muphuresidennde vho Nelson Mandela. Vhone Mafhungo vho ri mini ngalo vha ngei hayani. Ri khou tama u pfa uri vha ri mini nga fhungo iḽi vha songo hangwa zwo ri kha Facebook ri hone, ri hone na kha Twitter, ra vha hone na kha YouTube. SABC Mafhungo ndi hune vha laṱela vhupfiwa havho uri vhone ndi zwifhio zwine ḓo vha khou zwi ita matshelo. Vhaṅwe ali vhana hezwo zwa uri nga tshifhinga tsha Mandela vha vha khou ita zwithu zwo no nga u ṋetshedza vhana kana vhashayi vha sinaho zwiambaro zwa vhuria. Fhedzi a ri ti vhone uri Marcus Mandela u bva iḽi mvaṱirifala ene uri mini, uri ndi ḓo vha ndi tshi khou gudisa vhathu kana nyana bola vha tshi vhuya zwikoloni. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa Ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa Tshandu. Ri tshi khou bvela phanḓa na mufhaṱi u bva Dzerani uri nṋe kha ḓuvha ḽa matshelo ḽa vho Mandela ndi ḓo vha ndi kiḽiniki ya Dzerani, ndi ḓo vha ndi khou thusa nga u kulumaga dziphera dzine vhaongi vha shumela khadzo na u haḓa ḓaka ḽi re hone. Tshandu vhathu vha khou sumbedza uri matshelo vha ḓo vha vha khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.
khari varudzani ene a ubva midhoroni hakutama western ari ri roṱhe sangamisi nṋe ḓuvha ḽa matshelo ndi ḓo vha ndi kha iṅwe tshikolo tsha fhasi nga tsini ndi tshi khou ṱavha miri ya mitshelo ri kha ḓo ḽa mitshelo a fhethu nga maanḓesa zwi fhaṱa na mivhili yashu ndi zwone Thabelo u bva Lukau uri nṋe ndi ḓo vha ndi khou elelwa nga u ya special school nda shuma u kiḽina haningei ḓuvha ḽoṱhe Tshandu a nga to lavhelese zwithu vhathu vha no khou zwi ita zwi to sumbedza uri Vho Mandela vho vha muthu wa lufuno ndi ngazwo vhathu vha tshi khou ita nga u rali Nunu Berry a ri ene u bva Thembisa nga mushumo dzerani a ri nṋe ndi ḓo fhedza ḓuvha langa ndi mushumoni ndi zwone hovo vhupfiwa havho he vhone vha ri rumela nga muraho he ra vha vhudzisa uri matshelo nga ḓuvha ḽa u elelwa Vho Mandela vhone vha ḓo vha khou ita mini afho hayani mathina vha songo sendela kule ri a vhuya hu si kale vha kha ḓi vha kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT musi ri tshi lavhelesa ḓuvha ḽa Vho Mandela ri amba nga ha mishumo une kha vhaṅwe wa vha mushumo wa tshifhinga tshoṱhe mushumo wa u thusa vhaṅwe vhathu zwa zwino ri ṱanganedza Mrs Universe South Africa Mrs Public Choice vhane vha vha vhone vho khethiwaho sa third runner up kana muthu o faraho kana o wanaho vhuimo ha vhuraru kha Mrs Universe Africa vhane vha ḓo imelela Afrika Tshipembe kha Mrs Universe Vho Patricia Chitema ndi mutumbuli wa tshiimiswa cha Opal Students ri khou vha ṱanganedza Vho Chitema fhano kha Maambiwa ndi uri ngavhe ali a hone hafhanoni a tsini nda shaka to muhumbula uri a to vha fululedza nga mufhululu fhedzi tshifhinga ri natsho vha ḓipfa hani vha Mrs Universe South Africa na u vha Mrs Public Choice na uri vha ḓo imelela shango ḽashu u ya phanḓa na nṋe ngoho ndi khou pfha ndo hulisea nga maanḓa nga tshiphuga tshe nda tshi wana u tou pfhi ndi Mrs Universe South Africa ane nda khou kona u ḓo yo imelela shango ḽa fhano South Africa henengei mashango ḓavha ndi khou pfha i khuliso khulwane nga maanḓa ye lushaka ya mpha lwone including ndo dovha nda fhiwa hafhu na u pfhi ndi Mrs Public Choice hezwo zwi khou amba zwori ndi nṋe muthu we nda vha ndo funeswa nga tshitshavha tsha mvotela nga vhunzhi ngori vho vhona mishumo yanga ya vhuḓi yo ita uri vhaswa vhashu vha fhano South Africa vha kone u alusiwa u kona u vha vharangaphanḓa vha khwine tshifhingani tshi tevhelaho so nṋe ndi khou pfha i khuliso khulwanesa u tou pfhi ndi pfhi Mrs Universe South Africa ndi dovhe hafhu ndi ḓiwane ndi kha vhafumakadzi vha re nṱha kha Mrs Universe Africa Vho Chitema miṱaṱisano i ngaho ya vhonya lunako hangei murahu zwa tshi tou vha zwa u naka kana u tou sedzea zwavhuḓi fhedzi zwa zwino u tonga zwo no shanduka ho no vha na vhuḓifhinduleli hune vhathu vhane vha vha uri vha khou thuba heyi miṱaṱisano vha ḓidzhenisa khaho ndi zwifhio zwine vhone vha ḓo ita sa musi vha Mrs Universe South Africa u ḓisa tshanduko kha tshitshavha nṋe u ḓisa tshanduko kha tshitshavha zwo thoma kale a zwi khou thoma ngauri ndo no fhiwa tshiphuga hetshi lini nṋe ndi nṋe muthu wa u thoma Opal Students ine ya vha puḽatifomo yo thusa vhaswa uri vha kone u vha vhathu vha khwine u vha itela dzi opportunity dza mishumo u vha itela na dzi workshop na dzi training nnzhi so u wina hanga hoyunoni zwi to ita uri hoyo mushumo une ndo no thoma u to vha muhulwanesa arali ndo vha ndi khou kona u itela vhathu vha 10 ngauri ndo no vha na itshi tshiphuga tshihuluhulu zwi amba uri ndi ḓo kona na vha 50 na vha 100 ngori dzi khamphani hafha nnḓa zwino dzi ḓo mphavho tshikhala tsha uri ndi kone u shuma nadzo u itela uri South Africa ḽashu ḽi vhe shango ḽa vhuḓi vhukuma so nṋe ndi khou takalela uri ndi na itshi tshiphuga tshi khou ntswikisa uri ndi kone u kwama South Africa yo fhelela rather than uri ndi vhe ndi tshi khou wanala kha dzi province dza Gauteng na Limpopo fhedzi Vho Chitema vho amba fhungo ḽa vhuḓisa nga maanḓa ḽa uri hei tshiimiswa tshavho tshi thusa lushaka vha ḓo sumbula zwo ri kha ṅwedzi wa u elelwa munna wa vhane ḽi zwa kanḓela Vho Nelson Mandela a vha ri ṱalutshedze ṱhamusi nga u tou ṱanḓavhudza uri Opal Students vha tshi amba nga mafhungo a uri vha wanela kana vha thusa vhaswa nga mishumo vha tou zwi itisa hani na uri ṱhamusi hu na muṅwe muswa ane a vha uri u angea hayani u khou nyaga tshikhala tsha mushumo a nga kwamana hani navho kana vha mu thusisa hani no Opal Student i sedzesa matshudeni vha re dzi university so vhane vha khou wanalesa fhano Gauteng vha kona u connecta na platform yashu ine ri kona u ḓisa zwikhala zwa u vha
u vha trainer na u kona u vha sumbedza fhethu hune havha na zwikhala zwa mishumo uri ṱuwani ni tshi yo aplaya fhethu ho raliho vhane a vhaho na kha dzi university dzi no tonga Johannesburg vho Tshwane University of Technology mashudeni vhane vha wanala henengei vha kona u ri kwama riṋe nga platform yashu ya kha social media na kha website vhane a vhaho kha hezwo zwipiḓa vhane vha kha tou vha kana dzi provinsini dziṅwe ndi hone hetsho tshipiḓa tsha uri vhaswa vhane a vhaho kha Opal Student Facilities ri kona u vha thusa vha nga nnḓa vhunzhi havho ri tshi vha thusa ndi nge ra tou ya kha dzi area dzavho ra vha registerisa ra kona u vha thusa zwa zwino ri khou tama uri vho to dzhena hafhaḽa kha website uri ri kone u tou ḓa ri tshi vha founela zwavhuḓi ngori ro vha ri sa kone u tou vha thusa vha siho tsini na riṋe hafha hune dzi ofisi dzashu dza wanalesa hone mara zwa zwino ngori ro no aluwa ri khou kona u sokou ya huṅwe na huṅwe South Africa ngazwo ri tshi khou ri kha vha ḓe kha riṋe through dzi website na kha social media uri ri kone u vha sumbedzisa uri ndi ngafhi hune vha nga kona u connecta naho uri vha kone u wana zwipiḓa izwi zwa dzi training na dzi development dzine ra ita ri kona u vha trainer kha zwithu zwinzhi kana dzi property investment ri khou vha trainer ri khou kona u hosta dzi workshop na dzi events nnzhinzhi dzo vha introducer kha dzi platform dzine vha nga kona u wana thuso khadzo mara hezwo zwi konadzea ri mutshudeni ono vha university ngori ri ṱoḓa matshudeni vhane vho ḓiimisela nga pfunzo a ri sokou dzhia muṅwe na muṅwe a sa khou ṱoḓaho ya tshikoloni u tea u vha khou ya tshikoloni uri na riṋe ri kone u investa khaye nga u tou ṱukupa ri khou tou fhedzisa heyi nyambedzano matshelo ndi Mandela Day kana ḓuvha ḽa vho Mandela vha ḓo vha vha ngafhi vha tshi khou itani matshelo ri khou ya ngei Nkosi's Heaven ndi Johannesburg South ndi fhethu hune ha dzula vhana vhane vhaṅwe vho siwa nga vhabebi na vhana vhane ene vhana vho lindela uri vha khou ya kha maybe kha dzi adoption mara ndi haya hune vhana vha khou ṱhogomeliwa vhane vha si vhe na mahaya riṋe ri khou ya hangeini u ṱwa navho ḓuvha ḽoṱhe ri ḓo vha na program ine ra ḓo amba navho ri khou vha motivator no vha sumbedza zwikhala zwine vha nga dzhenelela khazwo uri vha kone u aluwa sa vhaswa ri tshi fhedza u khou vha na mitambo minzhi ine havha vhana vha ḓo vha vha khou wina ri na gift nzhinzhi dzine ra khou vha fha dzone dzine vhana vha ḓo vha vha khou wina dzone u tou ita uri vha fhe ḓuvha ḽa u takala ri khou ita uri ndi songo vha ḓivha ḓuvha ḽa serious lini kha havha vhana ndi sokou vha ḓuvha ḽa u takala vha tshi khou spoiliwa nga dzi gift nzhinzhi na zwithu zwinzhi zwavhuḓi uri na vhone vha feel uri vha ya funiwa nahone ndi vha important kha shango ḽashu ḽa South Africa Opal Student yo ḓela zwezwo u itela uri i fhe vhana tshikhala na u kona u ita uri vhutshilo havho vhu pfale vhu ha khwine vhukuma ngauri vhana tshavho hu tea u vha u tamba hu si u vhilahela uri matshelo vha khou ḽa mini kana vha khou yo ambara mini vho Tshitema ro livhuwa tshifhinga tshavho a vhe madekwana avhuḓi masinavho ndi Mrs Universe South Africa vho Patricia Tshitema zwa zwino ri khou ya kha Ali ane ṱhamusi ṅwaha u ḓaho a nga dzhenelela Miss South Africa a ri ḓivhi Ali Chandu habe u khompha mutsiko u bva tshe ramba na raru nako nduri na musi ri khou dovha ramba ngo mutsiko wo hulesa fhedzi ri tshi khou bvela phanḓa murangaphanḓa wa ḽihoro ḽi hanedzi kha ḽa Zimbabwe vho Nelson Chamisa vho rwela ṱari fulo ḽavho ḽa u kunga vhakhethi ḽihoro ḽavho Chamisa ḽa Citizens Coalition for Change ḽo vha ḽi tshi khou kundeliwa u thoma na fulo ḽavho nga uri mapholisa vho vha vha tshi khou thivhela mahoro mahanedzi u ita mafulo a u kunga vhakhethi We have our colleague Job Sikala, who was unfairly prosecuted. He was persecuted. And we want this fixed. As soon as I am voted into power, I will get him out, together with Jacob Ngarufulu. This is the most important thing for me. We cannot have a country with political prisoners. Richana ka fhungo ḽa BRICS Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha ri vharangaphanḓa vhaṱanu vha BRICS vha ḓo amba nga ha u engedza ha miraḓo ya tshigwada itshi tsha mashango nga tshifhinga tsha khuvhangano ine ya ḓo farelwa Johannesburg ṅwedzi u ḓaho. Hu na mashango manzhi e a sumbedza dzangalelo ḽa u vha tshipiḓa tsha ikonomi ya mashango aya. This formation it represents 31.5% of global GDP. So it's slightly larger now even than the G7. So that's the size of market that we potentially could participate in. So I think that's the first important thing. The second thing is how do we unlock those opportunities so that you reduce the risk of debt trap and you reduce what is a pedestrian at best economic growth at the moment and many distressed economies around the world. I think the key here is we need to return back to multilateralism. And as a council,
we're agnostic as to where the trade and investment comes from. The only criteria for us, so whether it comes from east or west or north or south, the only criteria for us, what represents the best economic, trade, commerce and investment opportunities for our country. And industrialization, manufacturing, post-pandemic recovery are all very important elements, but all underlined and underscored by a need to strengthen multilateralism. There's a concern that we are moving into a more sort of polarized world. As we speak now, close on to 20 or so other countries want to join BRICS, and they want us to admit them into the BRICS family. So at this summit, we are also going to be discussing the prospect of whether BRICS grows beyond the 5 countries or not, and many countries, some 20 or so, are lining up, standing at the door, and saying we see that BRICS as an important forum that focuses on development, focuses on progress. We want to join. So we've admitted some into the bank. Now some don't only want to be in the bank, they want to come through the front door and be members of BRICS as well. So we are going to be discussing that as well. Richiko bvela phanḓa ri khou ya vunḓuni ḽa Limpopo, vhaḓivhi vha zwa mupo vunḓuni ḽa Limpopo vha ṋea ngafhadzo yo khwaṱhaho nga ha masiandaitwa a mavu na kha mupo a oili dza nzhini dzo no shululiwa vhuponi ha mahayani musi hu si na ndango kha u langa malatwa. Vhunzhi ha vhalugisi vha dzigoloi vha shulula oili fhasi mavuni zwine zwa sia zwi na masiandaitwa a si avhuḓi kha mupo. Musi ri tshi khou amba nga oili ine ya vha i tshi kapala vhukuma, oili ine ra I draina nga ngomu goloi. We are talking about a lot of oil that we drain from engines every day. We pour it into some small containers, but we don't have proper place to dump it. We just spill it on the ground inside the yard. It can be dangerous to us and the plants. The oil gets stored in containers, and then there's companies in all around South Africa that comes and collect the old oil from us. They actually pay us for the old oil, so the people must realize the old oil is also valuable. When you say impact, particularly of oil or used oil, it would be in the main the soil itself. Oil, hydrocarbons, it affects the health of the soil itself, the ability of the soil to provide for plants. And if plants are affected, it means we can also be affected because we do depend on those plants. That in the main is the impact. Unfortunately, when oil is spilled like that and plants absorb that oil from the soil, the process of photosynthesis, converting energy into chlorophyll and edible substances that we eat from plants, that process gets to be affected. Na mbekanyamushumo ya Maambiwa yo gumanepa ali machero ndi duvha ḽa Mandela o ḓovha gai khou ita mini? Matshelo ndi ḓuvha ḽa Vho Mandela line ra ḓovha ri khou elelwa Vho Mandela, rine vhaṅwe ri ḓo ḓivha ri hanefha mishumoni ri tshi khou shuma. Ene u ḓovha khou ita mini Shandu? Mashudu mavha ando ndi mushumoni fhedzi ngabe ndi vhe ndi na mavhudzi nda ḓo gera mutalo hafhanoni wono nga Vho Mandela fhedzi mavhudzi hawo zwino zwe nda ḓo ita ngauri ndi mushumoni. Fhedzi vha songo hangwa uri ri khou ḓo dovha ra vha navho nga Lavhutanu ubva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi vha vhe na madekwana avhuḓi. Ndaa.